Heads up. Good morning, bon matin, bienvenue à cette conférence de presse. I am Stephanie Levitz with the Globe and Mail. I will be moderating today's event on behalf of the Parliamentary Press Gallery. Before we begin, a few important preventative measures to share. To prevent disruptive and potentially harmful audio feedback incidents that can cause injuries, we remind all in-person participants to keep their earpieces, if using, away from all microphones at all times. When you are not using your earpiece, please place it face down on the middle of the sticker for this purpose that you will find on the table. Please consult the cards on the table for guidelines to prevent audio feedback incidents. These measures are in place so that we can protect the health and safety of all participants, including the interpreters, and conduct our business without interruption. I thank you all for your cooperation. And with that, à vous la parole. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Welcome everybody and thank you for being with us this morning. C'est un plaisir d'être ici avec Madame la députée Sophie Chatel pour vous parler de notre projet de loi sur le parc de la Gatineau. Je vais d'abord commencer pour donner des points clés du projet de loi et l'importance de procéder maintenant. Madame Chatel poursuivra avec les processus par lesquels nous avons arrivé à ce projet de loi et les consultations qui ont su informer nos décisions. Cet après-midi, vers 14h30, que je déposerai le projet de loi en chambre au Sénat. J'espère que mes collègues sénateurs reconnaîtront l'importance de protéger les parcs et que nous procéderons rapidement au processus de l'étude de ce projet de loi. Malgré qu'on le présente au Sénat, Mme Chatel était instrumentale dans le développement du projet de loi et c'est grâce à elle que nous avons une loi à vous proposer aujourd'hui. Le projet de loi modifie la loi sur la capitale nationale afin d'inclure toute une portion sur le parc de la Gatineau. Notre proposition législative contient 7 points principaux. D'abord, établir les limites du parc. Prévoir que l'intégrité écologique doit être une priorité dans la gestion du parc par la Commission de la capitale nationale. Interdire l'aliénation des terrains publics situés dans les parcs, sous réserve de certaines exceptions. Renforcer la consultation et la collaboration entre les CCN, la nation algonquine Anishinaabe
et les municipalités limitrophes. Promouvoir le recours aux services des entreprises et des travailleurs de la nation algonquine Anishinaabe pour les activités d'entretien et de conservation du parc de la Gatineau. Permettre à la CCN de négocier une entente de préemption avec les propriétaires de terrains privés situés dans les parcs et autoriser la prise de règlements pour encadrer les activités dans les parcs et fixer les droits d'utilisation. So, like I said, the bill will modify the National Capital Act by adding a section on the Gatineau Park, and the bill contains 7 main points. First, establish the boundaries of the Gatineau Park. Prioritize the ecological integrity of the park in its management by the National Capital Commission. Prohibit the sale of public lands located within the park with certain exceptions. Strengthen consultation and collaboration between the NCC, the Algonquin Anishinaabe Nation, and neighboring municipalities. Promote the use of services from business and workers of the Algonquin Anishinaabe Nation for maintenance and conservation activities in Gatineau Park. Allow the NCC to negotiate a preemptive high right agreement with private landowners in the park and authorize the creation of regulations to oversee activities in the park and set corresponding fees. I was particularly interested in bringing this bill forward when Ms. Chatel approached me, given the urgent need to protect our natural ecosystem and biodiversity. As you all know, Canada has made a commitment in 2022 with the coming Montreal Global Biodiversity Framework to protect 30% of our lands and water by 2030 in an effort to halt and reverse loss of biodiversity. In the Ottawa region, only 7.5% of our land is actually protected. Il est donc important, plus que jamais, de protéger l'intégrité écologique du parc et de l'inscrire dans la loi pour en assurer sa protection. Les parcs contiennent plus de 50 lacs ainsi que plusieurs milieux humides, ruisseaux et rivières. 5 écosystèmes et 2 habitats du parc ont une grande importance écologique. Et le parc est hôte d'environ 90 plantes et 60 espèces animales en péril. La valeur écologique du parc est inestimable pour la région. En plus, le parc est une destination incontournable pour toute une panoplie des activités récréatives. Les résidents et touristes de la région profitent du parc depuis sa création, comme ils le font présentement en automne. As a senator for Quebec and as a Canadian, I am so proud of our national and provincial parks. We've had several additions to our national park in recent years, and although Gatineau Park has existed for many decades now, it is long time to enshrine the park in federal law. I think you'll find there is a widespread support for this, and I will let now Madame Chatel provide further information on this initiative. Thank you. Merci, Mewich. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Très heureuse d'être avec vous ici ce matin. Permettez-moi de commencer tout d'abord par reconnaître que nous sommes sur le territoire non cédé traditionnel de la communauté Anishinaabe. Et évidemment, vous êtes ici parce que vous avez aussi un intérêt pour quelque chose qui personnellement me tient très à cœur. Donc, merci d'être là pour parler du parc de la Gatineau. Oui, bon, c'est un joyau de notre région, évidemment, 360 kilomètres carrés, la plupart dans ma belle circonscription de Pontiac. Et comme la sénatrice le disait tout à l'heure, c'est une biodiversité exceptionnelle, mais aussi des espaces de loisirs, hein. On parlait de 2,6 millions de Canadiens qui viennent le visiter. Puis, honnêtement, pour tous les gens de la région de la capitale nationale, c'est un peu notre cour arrière où on aime bien s'amuser. Mais pourtant, malgré son importance, c'est un parc qui est toujours sans statut juridique. Et donc, ce n'est pas un parc qui est actuellement protégé par aucune loi. Alors, quand j'ai été élue députée de Pontiac, Kitigan-Zibi, en 2021, j'ai lancé l'initiative pour un Outaouais vert et prospère. Et bien sûr, au cœur de ça, c'est la protection du parc de la Gatineau. J'étais pas seule là-dedans aussi, là. On est unis dans le caucus du Québec et de l'Outaouais et de la région de la capitale nationale.
Et dans cette poursuite de cette initiative, nous avons reçu, moi, mon bureau personnellement a reçu plus de 4500 noms sur une pétition pour nous appelant à protéger le parc de la Gatineau. Donc, c'est quand même une belle mobilisation des gens de notre région qui appuient ce projet-là. J'ai aussi reçu l'appui une résolution d'appui de la ville de Gatineau ainsi qu'une du conseil de bande de Kitigan-Zibi. Et donc, munie de tout ceci, j'ai eu une rencontre particulièrement intéressante quand j'ai rencontré la sénatrice Galvez qui est venue au comité de l'environnement parler de son projet de loi sur la finance verte. J'ai vu là une femme incroyablement dédiée à l'environnement et à sa protection. On a vite commencé à échanger sur cette idée de faire un projet de loi ensemble qui viserait protéger ce joyau régional et national. On a été choyés d'avoir des partenaires aussi extraordinaires dans la région. J'ai parlé de Kitigan-Zibi, mais entre autres, Eric Higgins, qui est ici avec nous aujourd'hui, de Kitigan-Zibi, qui a vraiment été instrumental dans avancer ça. John McDonald aussi de la SNAP qui nous a beaucoup aidé. Monique est ici ce matin avec nous, bonjour, pour représenter la SNAP aussi. Encore une fois, une organisation absolument extraordinaire qui nous ont aidés là-dessus. Stephen Whitley de Acre aussi, ceux qui vivent à Chelsea connaissent bien cette organisation-là. Et Benoît Delage, qui est avec nous aussi du Credo, nous a beaucoup aidés dans ce projet-là, et évidemment la CCN. Donc, merci à tous ces acteurs clés. Je tenais personnellement aussi à remercier Charlotte de mon équipe et Stéphane de l'équipe de la sénatrice qui, ensemble, ont beaucoup travaillé cet été. Merci à vous. Ce projet bénéficie aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du soutien des 12 députés de la région de la capitale nationale parce que ce parc-là est un joyau et très important pour nos citoyens. Alors, je tenais vraiment à remercier Yassir Nagvi et Stephen McKinnon qui sont ici avec moi ce matin. Merci beaucoup. On a travaillé très fort aussi ensemble pour faire avancer ce beau projet-là. Le projet bénéficie aussi du soutien du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, et du ministre des Services publics et lieutenant du Québec, Jean-Yves Duclos, avec qui on a eu beaucoup d'échanges au cours de la dernière année pour s'assurer qu'on ait un projet de loi qui soit soutenu par le gouvernement. Évidemment aussi, je tenais à dire qu'il y a quelques semaines, j'en discutais avec le premier ministre qui me disait à quel point c'était un joyau pour la région et qu'il le connaissait très bien parce qu'il a grandi dans ce parc-là et ses enfants aussi. Donc, this park is essential for us, but it's important to also remember that the Gatineau Park is located on the unceded traditional land of the Algonquin Anishinaabe Nation. And you'll see in the preamble a statement to that effect, which was very important for the community. I had very good discussion with the new chief of Kitigan-Zibi, Jean-Guy Whiteduck, as well as the chief of Barrier Lake, Casey Ratt, about the importance of protecting our shared lands and achieving a common goal of preserving it for future generations. It's, in fact, a value that is at the heart of the Anishinaabe community. Le projet de loi est significatif pour l'Outaouais. Comme la disait la sénatrice, la loi comprend non seulement est importante pour atteindre nos cibles, mais est aussi importante pour nos objectifs régionaux. Donc, on l'a dit, on définit le parc La Gatineau, on priorise l'intégrité écologique, mais on le dédie aussi au peuple canadien pour son bien-être et son agrément. On renforce aussi la collaboration entre la CCN et la nation algonquine Anishinaabe et pour aussi les municipalités environnantes. D'ailleurs aussi, dans le cadre de mes discussions avec le chef de Kitigan-Zibi et la CCN, on a convenu d'inclure une disposition dans le projet de loi qui va viser à encourager la participation des entreprises et des travailleurs de la nation algonquine Anishinaabe dans les activités d'entretien et de conservation du parc.
De plus, bien que la disposition de terrain public au sein du parc ne soit plus permise, une exception est faite pour, par exemple, une organisation algonquine-anishinaabe locale au bénéfice de sa population. Donc, ça va être important aussi de pouvoir partager cet espace commun. This project is also part of a larger regional initiative, which is also led by Kiriganze Bay Anishinaabe, to develop a roadmap to protect 30% of our nature here in the Outaouais by 2030. I will be in Kiriganze Bay on October 21st alongside the project leader for the community, Eric Higgins, and I invite each one of you to join us for that event. Gatineau Park is an integral part of our regional identity, and together we have the responsibility to protect it, not only for today, but for tomorrow. Je vous remercie encore une fois d'être ici et de votre intérêt pour ce projet de loi. Merci beaucoup. Et maintenant, on commence à la période de questions. We'll start with journalists in the room. I apologize, I don't know all of you here. Our custom here is one question, one follow-up, and after we have exhausted the questions in the room, we will move online. For journalists online, please use the raised hand function on Zoom and be prepared for me to call on you in a minute. We will begin with Simon from the Lowdown. Thank you, and thank you, Senator and MP. For Madame Chatel, is preventing further development of park land the biggest concern you are hoping to protect against with this bill? It's certainly one of the concern, and without limit, without stating the main objective to protect the ecological integrity, then we don't have a real park. So we want a real park to make sure it's protected for future generation, and that the limit of the park are to be respected, and the public land within the park can no longer be disposed unless you make an amendment to the legislation. There's few exceptions in the bill. You'll see that. Thank you. And to either of you, could you speak a little further on why you feel it's important to prioritize the hiring of Algonquin workers and contractors for things like park maintenance? We have adopted UNDRIP, so we have to harmonize every legislation with the rights of indigenous people, and reconciliation is there. So we must act, and at each state, not only to consult with them, but to integrate them and to work with them, and then we will succeed this reconciliation. Carl? Thanks. Thanks for the presentation. For my first question, I want to get you, Senator Galvez, on the topic of greenwashing. And specifically, if you could reflect on the last couple of years as we are headed into the climate summit next month. 2 years ago, I believe, you were part of the delegation to the summit in Egypt. And at that summit, the oil sands companies were invited by Canada to give this presentation on their carbon capture plans. Soon after that, the government started consulting on the Competition Act, which eventually led to these greenwashing amendments. And now those same companies won't talk about the very plans they were talking about 2 years ago. So my question to you is, do you see a shift in the government from sort of welcoming them into the official Canada pavilion to this state where they have these past greenwashing amendments? Did something change? Thank you for the question. We are here to talk about the Parc de la Gatineau, but I will just listen. It is very critical that everybody is present in these COPs and that they are represented in adequate form. So if we are allowing lobbyists to go there, well, we have to then help also other voices to be heard. And you are right, the couple of changes that were made to the Competition Act had already an impact. In 24 hours, some companies took out all their promises. But, they just have to argue with science-based facts their pledges. So I think it's just for the good.
Okay, thanks. For my follow-up on the Gatineau Park bill, I'm wondering if this is the first of this kind of legislation, or did you draw inspiration from something? Was it modeled after something? Yes, there were 13 attempts before to protect the Gatineau Park. We strongly believe that this one is the good one. And we were inspired, well, there was, one of the 13 attempts was actually a government bill, C-20 in 2010 by a conservative government. So that's why we say it's a really non-partisan bill. And so we draw a lot from that bill. But we draw a lot from the National Park legislation. So the National Park Act, we draw a lot of the concept because the idea was to bring all of the key elements of a national park and introduce it into a new chapter in the National Capital Act, make a specific chapter as if it was a national park managed by the NCC. So you'll see a lot of the provision in the bill that are actually inspired by the National Park Act. Yeah. I can add a couple of more points, is that the situation have changed. We have new compromises. We have signed an agreement coming Montreal. We have to protect 30% by 2030. We have seen what extreme weather events are doing to our parks, not to mention Jasper Park. So we need to protect these areas. And so I think that no, I don't think what could be the reason not to protect this park. And we are the capital. We have to give the example. That's true. Louis, TVA? Bonjour à vous deux. Selon vous, c'est quoi la plus grande menace pour le parc de la Gatineau présentement et comment votre projet de loi vient protéger là, cette menace-là? Bien, je pense qu'à la base, le parc de la Gatineau en ce moment, ce n'est que des terrains publics. Donc, c'est sûr que n'importe quel gouvernement peut décider d'en disposer pour d'autres fins que la protection du parc. Donc, c'était pour ça qu'il est important de faire des limites. On l'a vu, on a eu... le gouvernement a annoncé un transfert de certains terrains pour construire un hôpital à Sicou, qui est une bonne chose, parce qu'il y avait déjà des choses construites dessus. Mais ce que j'ai entendu par la suite, c'est « maintenant qu'on a un hôpital, on va pouvoir construire beaucoup plus de logements dans le parc de la Gatineau, au long du boulevard des Hautes-Plaines. » Et donc, on le voit une pression à Gatineau, on voit une pression à Chelsea pour développer davantage. Et c'est facile, des fois, de développer dans un parc parce que les terrains sont pas construits, il n'y a personne qui y habite, il y a la biodiversité. Mais donc, c'est sûr qu'il y a toujours une pression qu'on parte de n'importe quel parc près d'une zone urbaine habitée en développement. C'est sûr qu'il y a toujours une pression pour y construire. Et c'est un peu de l'étalement aussi, de l'étalement urbain. Donc, on voulait bien sûr le protéger de futurs développements. Donc, c'était important à ce niveau-là. C'est aussi pour bien gérer les activités parce qu'en ce moment, la CCN n'a pas nécessairement toutes les autorités pour bien effectuer un mandat de protection de l'intégrité écologique. Donc, ce projet de loi-là va lui permettre de faire des règlements pour lui donner certaines autorités, comme dans un parc national. Ce qu'elle n'a pas en ce moment, qu'elle est obligée d'aller chercher de différentes façons. Elle n'a pas l'autorité non plus d'aller imposer des frais pour certaines activités donc, et de réglementer ces activités-là. Donc, encore une fois, ce projet de loi-là va lui donner cette autorité parce que on parle de 2,6 millions de visiteurs d'activités dans le parc avec un mandat de protection. Donc, ça prend les outils nécessaires pour bien gérer de manière harmonieuse ces activités-là avec l'écologie. Deuxième question, vous avez mentionné c'est la 13e tentative. On sait que le mandat du gouvernement est quand même assez avancé aussi. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, c'est la bonne? Bien, on en a parlé de ça aussi.
C'est sûr que nous, on va tout faire en notre pouvoir pour avancer ce projet-là. Comme je l'ai dit, c'est un projet de loi qui a été soutenu dans le passé par un gouvernement conservateur. Donc, au Sénat, c'est une tribune non partisane, donc on s'attend que ça avance quand même très bien. C'est sûr qu'on parle d'élections. Pardon. Donc, si jamais il y a des élections, puis on n'a pas le temps de mettre en œuvre cet excellent projet de loi, je me suis déjà engagée, si j'ai le privilège d'être réélue une deuxième fois, et avec la sénatrice Galvez, on va travailler ensemble pour que le prochain Parlement, la première chose qu'on puisse faire, c'est vraiment de le resoumettre de nouveau. Mais on est bien attaché à ce projet de loi-là. On a confiance qu'il est excellent pour notre région, qu'il a le soutien de toute la population et des différents partis. Donc, on est très confiante que dans les prochains mois, voire un an, il va être mis en œuvre. Lise? Oui, mais dans la même veine, pour vous, Madame la sénatrice, qui connaissez bien le système, quelles sont les chances, selon vous, que ce soit adopté d'ici la fin de la session parlementaire? C'est serré et ça dépend de multiples facteurs. On est dans des conditions incertaines. À chaque fois, il y a une nouvelle menace de faire tomber le gouvernement. Mais justement, le Sénat est indépendante et le Sénat assure une pérennité. Puis le Sénat est là pour justement regarder ces aspects-là que la Chambre des communes ne peut pas faire, les long terme, les questions régionales, les questions des minorités. Et donc, je me sens très, très, très à l'aise. J'adore ce projet de loi. Ça respecte mes principes, les principes des gens qui je représente. C'est important de donner l'exemple, je le répète encore. Et donc, je suis certaine que Mme Chatel va être réélue, mais dans le cas que ce ne soit pas ça le cas, ben, je vais resoumettre et je vais pousser pour qu'on avance ce projet-là le plus vite possible. Et en suivi, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les exceptions qui sont prévues pour la vente de terrains privés? Il y a des exemples pour un établissement de santé, comme on parlait du parc la Gatineau, du terrain Esticou. Il y a des situations aussi où des terrains pourront être cédés à une municipalité, par exemple, pour élargir une route, faire une piste cyclable, des choses comme celle-là. Donc, il faut que ce soit utilitaire au service public. Peut-être un passage aussi, on sait qu'il y a des lignes électriques aussi d'Hydro-Québec qui passent dans le parc, des choses comme celle-là. J'ai parlé pour la nation Anishinaabe aussi. Donc, ce sont ce genre d'exemples-là où un terrain public appartenant à la CCN va pouvoir être cédé. L'important, c'est que lorsqu'il est cédé, si jamais il cesse d'être utilisé à cette fin, il retourne à la CCN. Et maintenant, on passe en ligne. If you are online and you have a question, please use the raised hand function. And we will begin with Lily Ryan from the Gatineau Bulletin. Lily, go ahead. You'll have to unmute yourself. Thank you very much. I'm wondering if you can speak to the topic of mining. Are mining activities subject to the same provisions as this bill? And are they similar to those found in other Canadian national park regulations? That is a good question. The bill doesn't specify anything about the mining activities. I think it's a park. It's protected. It's also the intent of the Quebec government to protect its park and natural place. So I would just assume that a mining activity would not be permitted in the park to protect its ecological integrity. Thank you. Do you have a follow-up, Lily? Nope, thank you very much. Okay, we'll go to Catherine Morrison with the Ottawa Citizen. Hold on one sec. Okay, Catherine, go ahead. Hi there. Thank you for your time. I'm just wondering if you can share a little bit about what the consequences have been of not having a bill like this in place. Well, on the ground,
the NCC have been asking for a long time for that protection, to have the limits in the park and ensure that they have a clear mandate to protect the ecological activities. A lot of example when they are prevented to regulate certain activities. One example was there was a lot of drone activities in the park, a private drone, and it disturbed some of the species. And we mentioned there's several species at risk. There's wetlands, and so there was an increasing activities and not enough authority to for the NCC to manage the park and protect it. So that's one of the example where they needed to have more legislative authority in order to protect the park and make sure that there's an harmonious use of the park, given that it's also a protected area. Okay, thank you. And I know you touched on it already, but I'm wondering if you can please kind of explain what kind of support you have for this bill already, and why you're so confident it's going to pass when so many others haven't. Well, it's a non-partisan legislation. There's a wide. I mentioned the petition, 4,500, over 4,000. People signing a petition to protect the park. It's also important, the protection of this park is also very important for the Anishinaabe Algonquin communities. It's important, the environmental organization have been asking that for years. So there's the 12 members of parliament from the National Capital Region have also been asking or working towards this effort. So we are representing our communities. It's very important for the people in the region that we are protecting legislatively this park for not only for ourselves but for a future generation. I don't know, Senator. Yeah. Thank you. Thank you, Catherine. And if I might, I'd like to ask a question as well. As we've seen recently, for example, in the Jasper situation, which was devastated, of course, by fire, and it becomes a challenge to decide who ultimately manages the reconstruction and the cleanup, because it's shared responsibility. And I wonder if this bill anticipates that issue at all in terms of should there be damage to the park that's climate related, or any kind of damage, I guess. Because it seems as though we're running into a problem with climate-related emergencies about who ultimately is going to make sure these places are fixed. Thank you for the question. Recently, there was flash floods in the area of Chelsea. Several residents that are in the park in the Meech Lake area were, they were cut from, accessing the road. So it's very important that the municipalities around the park and the NCC, which is managing the park, have a good collaboration. And this bill specifically have a provision where the NCC will need to do more consultation, more discussion with the municipalities, with the Algonquin and Anishinaabe communities. And when the municipalities or the nation will make recommendations, there will be an obligation of the NCC to respond in a public report on those recommendations. So, for example, with the climate change and the difficulty and that, certain floods, they could issue recommendation to the NCC, and the NCC will have to respond to those recommendations in managing the overall park. So that's an excellent question because it's also practical. We need to enhance the collaboration between municipalities and the manager of the park, so that we together
face those climate change events more effectively. Yeah. I wonder, though, like, doesn't the NCC, and this is maybe a bigger question than just the parks, that the NCC adds this, like, additional layer of bureaucracy to it all, right? Because you have, like, the municipalities, the NCC, then you have Parks Canada, then you have, like, is there not a more streamlined way to address these sorts of things? But maybe that's a different question about the role of the NCC. There's different lands, like and they're not. So you have, for example, Chelsea, which is not in the park, but they are neighbor. So, and Park Canada is not a manager. It's really only the NCC who manage its land and the Gatineau Park land. And you have neighbors, which is Chelsea, for example. Now, Chelsea have roads that goes within the park, and there's some residents that are a part of Chelsea, so that complicate a little bit in those areas. But overall, there's no layer of bureaucracy in the sense that there's the NCC managing the park and there's Chelsea representing Chelsea residents. Okay, thank you. Thank you, everybody, for your time. Have a great day.